Lo que usted vaya a escuchar no estaba destinado al público. Un general del ejército colombiano, en funciones, ha levantado la voz, y lo hizo para acusar directamente al presidente Gustavo Petro de poner en riesgo la seguridad nacional. En su declaración, advierte sobre decisiones que comprometen la estabilidad del país y denuncia presiones internas para ejecutar órdenes que, según él, cruzan límites constitucionales. Esto no es un rumor. Es un mensaje claro, frontal y grabado con autorización. Y el contenido puede sacudir los cimientos del poder en Colombia. Suscríbete para recibir cada revelación antes que los medios tradicionales. Comparte este video si crees que el ejército debe permanecer independiente. Comenta. ¿Crees que el general será removido, o respaldado? La declaración que rompió el silencio. Fue el 3 de agosto a las 19:42 horas cuando comenzó a circular un audio cifrado en un grupo restringido de oficiales retirados del Ejército Nacional. La voz, firme pero contenida, no necesitó presentación. Bastan 5 segundos para que los presentes supieran de quién se trataba. Era un general en activo con más de 30 años de servicio, vinculado al alto mando militar, que decidió, según sus propias palabras, romper el silencio ante la traición constitucional. En el mensaje grabado en condiciones discretas, se escucha lo siguiente. Yo no ser cómplice. No acatar una orden que ponga en peligro la soberanía nacional. Y si eso significa mi retiro, lo asumir con la dignidad que este uniforme exige. Quienes recibieron ese mensaje, todos antiguos compañeros de academia o mando directo. Sabían que aquello no era un acto de vanidad ni un gesto impulsivo. El general, suya identidad se mantiene protegida en este informe por razones de seguridad, había solicitado un encuentro urgente con una célula de oficiales de reserva estratégica para entregar personalmente un informe que, según él, fue ignorado por el Ministerio de Defensa. El documento, de 17 páginas, contiene información clasificada sobre movimientos fronterizos, cambios de protocolo en zonas de seguridad prioritaria y una serie de instrucciones, emitidas directamente desde el despacho presidencial, que, en palabras del general, debilitan el control operativo de las fuerzas militares y transfieren competencias estratégicas a figuras no autorizadas. Una de las órdenes más polémicas incluida en ese informe, hace referencia a la redistribución temporal, de unidades en la frontera suroriental, específicamente en zonas de influencia de grupos armados ilegales. Según el general, el retiro parcial de personal no obedece a criterios tácticos ni a necesidades logísticas, sino a presiones políticas de sectores vinculados con pactos de no agresión. En sus palabras. No puedo guardar silencio cuando observo cómo se nos exige abandonar puntos clave bajo el pretexto de una reorganización pacífica. Esas decisiones no son militares, son ideológicas. El general no solo decidió informar a sus pares. También grabó una versión editada de su declaración, con el rostro parcialmente cubierto, para que pudiera ser difundida a través de canales alternativos. Su intención, según explicó en el mismo audio, no es generar pánico, sino documentar lo que está ocurriendo, antes de que sea demasiado tarde. Este canal obtuvo acceso exclusivo a ese material. En la grabación el general afirma. Mi forma para defender la Constitución, no para obedecer a ciegas. Cuando el poder político pierde el rumbo, es deber del uniforme advertir el peligro. No se trata de Petro. Se trata de Colombia. La respuesta dentro de los círculos militares fue inmediata. Varios oficiales retirados se comunicaron entre sí para verificar la autenticidad del audio, y tres de ellos, bajo condición de anonimato, confirmaron que se trataba efectivamente del general que durante años comandó batallones estratégicos en regiones como Arauca, Quito y Guaviare. Uno de esos excomandantes nos dijo. No puedo decir que estoy sorprendido. Él siempre fue un hombre de principios. Lo que me preocupa es lo que puede venir ahora. Porque no es el único que piensa así. Pero lo que más inquieta no es el contenido del mensaje, sino el contexto en el que ocurre. En los últimos meses, se han producido al menos 4 cambios en el alto mando sin explicaciones públicas claras,
y las órdenes contradictorias desde el ejecutivo han generado tensiones internas nunca antes vistas. Este testimonio podría ser el inicio de algo mucho más grande, una fractura entre el poder civil y el poder militar. Y si eso sucede, las consecuencias para el país podrían ser impredecibles. Lo que el general reveló sobre las órdenes presidenciales. En una segunda grabación, esta vez mucho más estructurada y con fragmentos de documentos anexos, el general dejó claro que sus declaraciones no eran un acto emocional ni un intento de desobediencia aislada. Según él, todo lo que está denunciando puede ser verificado mediante órdenes firmadas, comunicaciones internas y cambios abruptos en la doctrina operativa emitidos desde la Casa de Nariño en los últimos 6 meses. Uno de los puntos más delicados tiene que ver con una serie de directrices presidenciales que, en la práctica, desarticulan los anhelos de protección de infraestructura crítica en zonas de alto riesgo. Refinerías, oleoductos, bases de telecomunicación y hasta estaciones estratégicas de radar habrían sido dejadas con solo una fracción del personal habitual. En palabras del general, nos piden que confiemos en actores civiles, en acuerdos de protección comunitaria, mientras desmantelan nuestra capacidad de reacción. Nos ordenan alejarnos cuando deberíamos estar reforzando. ¿Qué clase de lógica militar es esa? Pero la preocupación más grave no está en la redistribución de tropas. Está en la cadena de mando. El general afirma que se han comenzado a emitir órdenes operacionales sin pasar por el conducto regular de los altos mandos. Figuras civiles cercanas al entorno presidencial estarían participando directamente en reuniones estratégicas, dando orientaciones a oficiales de mediano rango y usando intermediarios para modificar decisiones del comando conjunto. Un extracto del informe presentado por el general reza lo siguiente. Se ha detectado intervención de asesores del Ejecutivo en la planificación de operaciones tácticas, sin estar autorizados para ello por ninguna normativa constitucional o reglamentaria. Uno de los documentos filtrados por el general, que nuestro equipo analizó, muestra una cadena de correos internos en la que un asesor del Palacio Presidencial hace recomendaciones explícitas sobre patrullajes, puntos de control y protocolos de inteligencia en regiones clave del sur del país. Aunque el asesor no firma como autoridad militar, sus mensajes son respondidos por coronels en activo, en lo que parece una normalización de la interferencia civil directa. Esto rompe un principio fundamental del Estado colombiano, el principio de subordinación militar al poder civil legítimo, sí, pero también con garantías de autonomía técnica en materia de seguridad. Y eso no es todo. El general también alertó sobre una instrucción verbal que le fue transmitida durante una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa. Abstenerse de capturar a ciertos actores armados en territorios, en transición de paz, para evitar lo que se calificó como provocaciones innecesarias. Para muchos dentro de las Fuerzas Armadas, esto fue interpretado como un pacto informal de no intervención con estructuras armadas ilegales que supuestamente estaban dialogando con el gobierno. El general, sin embargo, lo vio como una línea roja. No estoy aquí para negociar con quienes siembran minas, reclutan niños o ejecutan campesinos. Si la política quiere hacerlo, que lo diga de frente. Pero no usen mi uniforme para legitimar la impunidad. En este punto, varios oficiales comenzaron a levantar sus propias alertas de forma interna. Algunos elevaron notas de desacuerdo. Otros solicitaron traslados. Y los más discretos, como el general que nos comparte esta información, decidieron guardar copia de cada mensaje, de cada orden verbal, de cada contradicción. Porque, según él, el día de la rendición de cuentas llegara. También reveló algo que hasta ahora no había sido ventilado en la prensa. La eliminación progresiva de nodos de inteligencia en ciertas regiones dominadas por grupos armados. De acuerdo con su testimonio, bases de escucha y análisis fueron desmanteladas sin explicación clara, y parte del personal especializado fue reasignado a tareas administrativas en Bogotá. Nos quedamos ciegos justo donde más necesitamos ver. Una de esas bases estaba ubicada en el departamento del Putumayo, otra en el sur del Meta. Ambas eran claves para el rastreo de movimientos ilegales en la frontera con Perú y Brasil. Ahora,
esas zonas han cuidado sin monitorio constante. Y lo que el general team no es solo la pérdida de control, sino la penetración progresiva del crimen en las estructuras del Estado. Para él la guerra ya no es libre solo en la selva, sino en los pasillos de poder. Y es ahí donde su denuncia se vuelve más peligrosa. Porque el nombre directamente a dos funcionarios cercanos a Gustavo Petro, cuyos nombres por ahora nos reservamos por razones legales, como responsables de presionar decisiones militares con fines políticos, el general abra un escenario de confrontación institucional que Colombia no había visto desde los años 90. La pregunta ya no es si habrá consecuencias. La pregunta es, ¿quién más está dispuesto a hablar? ¿Por qué se habla de una amenaza a la seguridad nacional? La expresión riesgo para la seguridad nacional ha sido utilizada muchas veces en discursos oficiales, debates mediáticos y documentos de análisis estratégico. Pero rara vez proviene de un general en funciones que acusa directamente al presidente de la República de ser el origen de ese riesgo. ¿Qué hace que esta advertencia no sea solo retórica política o alarma exagerada? Para entenderlo hay que observar el patrón que se ha venido tejiendo en los últimos meses. Y que el general denuncia conecta como una sola línea de eventos con consecuencias devastadoras. El primer punto de quiebra ocurrió en abril, cuando se ordenó el repliegue total de una unidad de élite del ejército en el departamento del Cauca. Según el comunicado oficial, era una reorganización territorial para avanzar en la paz total. Pero fuentes internas aseguran que esa zona fue tomada, en menos de 48 horas, por estructuras disidentes armadas que ahora ejercen control sobre las comunidades. Dejemos un vacío. Y donde hay vacío, entra la violencia. Esto es y suma el colapso progresivo de la red de inteligencia técnica en zonas de frontera. Ya no hay vigilancia aérea constante sobre rutas críticas. Las operaciones de interdicción de cargamentos ilegales han caído un 38% desde mayo, según cifras de la propia Fiscalía. Y como denunció el general, las unidades militares han sido silenciadas cuando reportan presencia armada no autorizada. Pero quizás el punto más alarmante fue una comunicación confidencial enviada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a la Cancillería colombiana, en la que se expresa preocupación por la pérdida de control territorial operativo en zonas clave para el combate al narcotráfico. La carta, que no ha sido divulgada oficialmente, fue referenciada por un embajador colombiano en Washington, quien aseguró que la cooperación internacional está siendo reconsiderada, ante la falta de garantías sobre el uso de la asistencia militar y financiera. Y es aquí donde entra la palabra prohibida. Infiltración. El general afirma que existen indicios claros de que estructuras criminales han logrado penetrar capas medias de la administración pública, incluyendo áreas administrativas de logística y contrataciones del Ministerio de Defensa. Uno de los documentos entregados al círculo de oficiales retirados incluye una lista de adjudicaciones directas a empresas de seguridad vinculadas, según inteligencia militar, a testaferros de antiguos comandantes paramilitares desmovilizados. Estamos armando al enemigo con nuestros propios recursos. El general no acusa directamente al presidente de estar al tanto de estos hechos. Pero si lo responsabiliza por haber creado un clima de desinstitucionalización que permite, y en algunos casos premia, este tipo de dinámicas. Además, su declaración toca un punto delicadísimo, la erosión de la moral militar. Cuando los soldados ven que los que asesinaron a sus compañeros ahora son invitados a la casa de Nariño, y los comandantes que denuncian son llamados al silencio. Lo que se rompe no es solo la cadena de mando. Es el alma de la institución. No se trata solo de fallas operativas, sino de una fractura profunda entre quienes están en terreno arriesgando su vida y quienes, desde los escritorios del poder, negocian en nombre de una paz que nunca liga. Y mientras tanto, los enemigos de Colombia, aquellos que se entienden el lenguaje de la guerra, observan con paciencia. El clan del Golfo ha expandido su presencia. Las disidencias de las FARC reclutan abiertamente en zonas donde antes no tenían acceso. Y el ELN, lejos de repulgarse, ha fortalecido sus estructuras financieras en ciudades clave.
En ese contexto que la advertencia del general cobra otra dimensión. No se trata de una crítica interna. Es una alerta temprana sobre una vulnerabilidad nacional. El uso de la expresión amenaza a la seguridad nacional no es casual. Implica que los mecanismos institucionales no están funcionando. Implica que se ha perdido el control de variables que afectan directamente la soberanía. Implica, en términos prácticos, que Colombia podría estar al borde de una crisis de Estado. Y como si esto no fuera suficiente, hay otro actor silencioso pero clave que comienza a moverse: la comunidad internacional. Varios agregados militares de países aliados han solicitado reuniones privadas con miembros de la Reserva Activa del Ejército para entender mejor la situación actual. Aunque no hay comunicados públicos, en círculos diplomáticos se empieza a hablar de inestabilidad operacional en Colombia. En la práctica, eso significa que la confianza en la capacidad del Estado colombiano de proteger su territorio está en duda. Y en el juego geopolítico, esa duda puede costar más que cualquier enfrentamiento armado. El general sabía que sus palabras podrían detonar un terremoto político. Pero también sabía que guardar silencio sería un acto de traición a la bandera que ha defendido por 3 décadas. Por eso eligió hablar. Y por eso hoy su voz retumba no solo en los cuarteles, sino en toda la nación. Reacción del gobierno y consecuencias inmediatas. Cuando el audio del general comenzó a circular en grupos reservados de oficiales, nadie en la casa de Nariño pareció reaccionar. Pero eso cambió en menos de 24 horas. El 4 de agosto, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter. Hay quienes confunden lealtad institucional con nostalgia de dictadura. Colombia es una democracia, y las fuerzas armadas están para servir al pueblo, no para desafiar su voluntad. Aunque no mencionó al general directamente, el mensaje fue interpretado por todos los actores políticos como una respuesta frontal. Lo que siguió fue una cadena de movimientos internos que solo confirmaron lo que muchos temían. El conflicto entre el poder civil y la cúpula militar ya no era secreto. Ese mismo día, el Ministerio de Defensa convocó una rueda de prensa urgente. El ministro declaró lo siguiente: no existen órdenes ilegales. Lo que hay es una reinterpretación operativa adaptada a un nuevo enfoque de seguridad humana. Todo lo demás es desinformación. Sin embargo, a puerta cerrada, se activó una revisión interna en el ejército. Oficiales de contrainteligencia fueron instruidos para rastrear el origen exacto de la filtración. Las comunicaciones de al menos 3 generales retirados fueron intervenidas. Y el propio comandante del ejército recibió una orden directa de Palacio: identificar al oficial en activo que filtró el audio. Según fuentes dentro del ejército, se elaboró una lista corta de posibles responsables. El general denunciante está en ella. Sabe que su identidad está en riesgo. Sabe que puede ser retirado, degradado, incluso enjuiciado bajo cargos de sedición o insubordinación. Pero también sabe que ya no está solo. En las siguientes 48 horas, 2 coronels en reserva y un brigadier retirado emitieron comunicados en los que respaldan públicamente las advertencias del general. No todos comparten sus palabras exactas, pero sí coinciden en el fondo. Hay decisiones recientes que ponen en riesgo la seguridad del país y comprometen el rol histórico de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos declaró en una entrevista radial: esto no es contra el presidente. Es contra una visión de armada de la realidad nacional. Colombia no está lista para desmontar su defensa. Desde el Congreso, la oposición reaccionó con velocidad. Varios senadores solicitaron una sesión extraordinaria de la Comisión Segunda para citar al ministro de Defensa y exigir explicaciones. Algunos incluso hablaron de crear una comisión investigadora para evaluar la posible politización de la estructura militar. Pero del otro lado, la bancada oficialista cerró filas en defensa de Petro. Alegaron que se trata de una campaña orquestada por sectores nostálgicos del uribismo que buscan desestabilizar al gobierno. Un representante del pacto histórico fue más allá. Si hay generals conspirando contra el presidente,
deben ser retirados de inmediato. Esto es un gobierno civil, no una junta militar. La polarización escaló de inmediato. Medios de comunicación afines al gobierno comenzarán a difundir informes sobre falsas alarmas creadas desde sectores militares. Columnistas progresistas denuncian que hay un golpismo blando, en marca, disfrazado de preocupación institucional. Las redes sociales se inundan de hashtags, hashtag lealtad al presidente, hashtag militares fuera la política, hashtag no al silencio militar. En paralelo, un efecto inesperado comenzó a tomar forma. Los ciudadanos comunes comenzarán a dividirse. Mientras algunos defienden la valencia del general por hablar, otros lo acusan de poner en riesgo la estabilidad democrática del país. Marcas espontáneas se organizaron en Medellín, Cali y Bogotá. Unas para exigir respeto a las fuerzas armadas. Otras para apoyar al presidente. Pero lo más preocupante está ocurriendo en los cuarteles. Varios informes internos, filtrados a este canal, revelan que se han producido desacuerdos en consejos de oficiales, tensions entre comandantes regionales, e incluso solicitudes de baja anticipada por parte de suboficiales que no quieren ser parte de una guerra interna. En palabras de uno de ellos. No nos solicitamos para esto. Nos entrenarán para defender la patria, no para ser peones de agendas políticas. Ante este escenario, el general denuncia decidió reforzar su estrategia. En las últimas horas ha entregado copias físicas de su informe completo a un grupo de senadores de oposición, a diplomáticos extranjeros y a dos medios internacionales. Su intención es clara. Si intentan silenciarlo, la información seguirá circulando. Y lo logró. El diario estadounidense The Washington Sentinel publicó un artículo titulado Colombia's Military Warning, Is Petro Losing Control? En el que se resumen las acusaciones del general y se plantea la posibilidad de una crisis institucional en uno de los principales aliados estratégicos de EUU. En la región. La respuesta de Petro fue casi inmediata. En una entrevista televisiva dijo. No aceptar chantajes. En del narcotráfico, en de los empresarios, en de militares retirados o activos. Colombia eligió un cambio, y ese cambio no es dediin. Pero mientras el presidente habla de avanzar, muchos se preguntan. ¿Quién controla realmente la situación? Porque cuando la lealtad se quiebra dentro del ejército. Lo que sigue no depende solo de discursos. Aplogo. Colombia está al borde de una fractura institucional? La historia reciente de Colombia está marcada por guerras internas, acuerdos de paz, rupturas políticas y reconstrucciones institucionales. Pero pocas veces, incluso en los momentos más oscuros, se había escuchado a un general en activo acusar al presidente de comprometer la seguridad nacional. Lo que hoy estamos presenciando no es una simple diferencia de opiniones. Es el reflejo de una tensión que ha crecido en silencio. Entre quienes portan las armas para defender la Constitución. Y quienes dirigen el Estado bajo promesas de transformación radical. ¿Es legítimo que un militar cuestione órdenes que considera peligrosas? ¿O estamos frente a un intento velado de resistencia contra el poder civil legítimo? Las respuestas a estas preguntas no están claras. Y tal vez no lo están por mucho tiempo. Pero una cosa sí parece evidente. Algo así rompió. No solo la cadena de mando. No solo la confianza entre instituciones. Lo que así rompió fue el pacto tecido de gobernabilidad que sostenía el delicado equilibrio entre democracia y fuerza. Hoy, el general que se atrevió a hablar en frente a investigaciones internas. El presidente redobla su discurso de autoridad. Y el país observa, dividido, mientras las fuerzas armadas se repliegan hacia el silencio, o hacia la preparación. ¿Estamos ante una tormenta institucional? ¿O ante el preludio de una nueva etapa de control autoritario? Lo que ocurra en los próximos días definirá más que un gobierno. Podría definir el rumbo de Colombia en las próximas décadas.